We respectfully request the Sangha great virtues for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to have birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tăng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhớ thiết chúng sanh, tình duyên diệu pháp giao đạo hạ môn, như há liêu sanh thoại tư ý khổ đà lạc, thức chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Tô Sư Chế Đô Ye La Hư Đi Sam Yao San Pu Tô Xie. Nam mô Sa Đan Tô Sư Chế Đô Ye La Hư Đi Sam Yao San Pu Tô Xie. Nam mô Tha Nắc Tha Tô Ya Đa Ya La Đế Tham Miệu Nam mô Đà Toa. Nam mô Sa Đar Ta Sogadaya Alagache Samyaksan Bodhasa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng sheng wei miao ba bai jian wang jie nan zhou wo jing jian wen de shou qi yan jie yu lai zhe shi li. Buddhas and Bodhisattvas, Great Master Huay Nang, Great Master Shin Hoa, all good monks and nuns, and all good advisors and Amitabha. Amitabha. Chư Phật Bồ Tát kính thưa lục tổ thượng thiện hóa quý thế cô và quý thiện sư tất cả như Đức Phật. Amitabha. Chư Phật Bồ Tát chính liêu tử sư phụ sang人,各位出家人，各位善知识，弥陀佛。Amitabha. Hello everyone. Today is the 1st of April Fool's Day. 4월 1일 만우절입니다, 여러분. We're here at Jewel Conch in Seoul, 오늘 우리는 Korea, to 보라선언에 continue discussing the Sixth Patriarch Sutra. We're currently on slide 56. 오늘 슬라이드 56페이지 이어서 육조단경 강서를 하겠습니다. Thank you all for coming. 오늘 와주셔서 모두 Okay, 감사합니다. let's continue. 계속해 봅시다. Where were we again? 56페이지, 56페이지. 56? 슬라이드 56. The last bullet? Okay. So he's talking about, the Sixth Patriarch is talking about the essence of his chant practice that he wants us to know about. Meaning that the last time we talked about not be attached to marks, 우리가 the midst 저번 of mark. 시간에 상에 집착하지 않는 것에 대해서 이야기를 나눴었습니다. 육조 스님께서 선정의 에센스 가장 중요한 법요를 얘기하고 있습니다. Extensively about that. The next thing we didn't have a chance to talk about was no thought concept, no thought principles. 무념에 대해서 저번 시간에 이어서 얘기를 못했는데 he says, you practice chant, you should reach a level of to be without thought in the midst of thought. 그래서 저번 시간에 이어서 육조 스님께서 선정의 선을 수행한다면 무념의 상태에 있어야 된다라는 무념의 상태에 도달해야 된다는 것을 이야기했습니다. Okay, what does it mean? To be, to have no thoughts in the midst
of thoughts. 생각 중에 생각이 없다는 게 무슨 뜻일까요? And to save time, because we only have an hour and a half today instead of 2 hours. 오늘 1시간 Because 반밖에 of 없으니까. California time, we don't want to keep them up too late. 지금 캘리포니아에서도 시청 중인데 너무 늦게까지 하면은 안 되니까 1시간 반 안에 By the 하겠습니다. time we're done, it's about 10:30. 우리가 여기서 다 마치면 And the 캘리포니아 Californians, 밤 10시 넘어요. they need the beauty sleep. 그 사람들도 미녀의 그 꿀잠이 필요합니다. Okay. So what does it mean to have no thought in the midst of thoughts? 그래서 생각 중에 생각이 없다는 게 무슨 뜻일까요? Go ahead. I don't expect the Koreans here to know what we're talking about. But you who were with me last week, we discussed extensively about to be apart from marks while in the midst of marks. What about to be a part of thoughts while in the midst of thoughts? 생각 중에 생각이 없다는 게 무슨 뜻일까요? 여기 있는 한국인들은 모를 수 있다고 생각합니다. 하지만 나를 따르는 그 미국에 계신 분들을 오랫동안 따르는 분들은 생각이 있으면 이야기해 보시기 바랍니다. 아는 사람 마음대로 손 들어보세요. This is a time to try to impress the local Koreans here. 여기 한국 사람 여기 지역 여기 동네 I have been teaching you not in vain. 여기 한번 남겨 보실래요? 미국에 있는 사람들한테 하는 얘기예요. Go ahead. California. 캘리포니아에서 한번 말해 봅시다. All of Mahayana, U.S. Mahayana rests in Californians. 그 미국 대승을 여태까지 해왔던 캘리포니아 사람들. The Californians are chickening out. 캘리포니아 Too much pressure. 사람들이 We can't take it. 무서운가 봐요. 닭들처럼 이렇게 숨어서. Anyone knows what it is to be apart from thoughts while in the midst of thoughts? 생각 중에 생각이 없는 게 무슨 뜻일까요? 여기 한국말 좀 번역이 잘못된 것 같네요. You're so boring. Oh. Can I do it too? Sure, you can do it. Translator? Yeah, you Korean too. So. I'm now Korean. I'm American. 나 미국 사람 할래. American Korean. Maybe your head is completely clear when you're having a thought. We had a complete fear with thoughts. With thought, like you. I'm not making any sense. I'm sorry. I tried. With thought, without. Your head is completely clear. Well, you have thoughts when you're thinking. Sort of thinking, not really. If you are thinking, how can your head be clear of thoughts? Okay, I'm not making sense. 노력을 해봤는데 잘 안 됐어요. 여기가 완전히 맑은 상태에서 생각을 하는 거다라고 했더니 여기가 완전히 맑은데 어떻게 생각을 하냐 그래서 아닌 거. Is it Korean or American perspective? Okay, it's Korean. 한국 사람은 안 되나 봐요. Okay, anyone else? 다른 사람 생각 중에 생각이 없는 거. Anyone at all? 저기. Yeah, speak up. What is to have no thoughts in the midst of thoughts? 생각 중에 무념인 거는 뭡니까? 잘은 모르겠지만 I don't know exactly, but 내가 아무 생각이 없다는 것을 그냥 알아차리고 있는 상태가 아닐까. I'm aware that I have no thought. That kind of state of mind. Then, how can you have thoughts then when you have no thoughts? 그러면 생각이 It's 없는 very 것이 생각을 specific 하는 here. It says you're thinking and yet you have no thoughts. 생각을 하고 있지만 생각이 없다라고 그렇게 정확하게 얘기를 하고 How is 있어요. it possible? 어떻게 이게 가능할까요? Is that how you read it? Yeah. In the midst of thoughts, you are without thoughts. That's what it says. 여기 보면은 생각 중에 생각이 없다 이렇게 되어 Union, 있어요. meaning that 무념. when you're thinking, 생각하고 but 있는데 you have no thoughts. 생각이 없는 거예요. 저기 의사 쌤. Okay. He looks like the refuge person, but 정확하게 표현으로 하기가 조금 힘들긴 한데 아니 마이크를 입에 이렇게 대고 해주세요.
정확하게 표현으로 하기는 조금 어려운데 I don't know exactly how to express this, but 가슴으로 생각하는 그 think in your 생각한다는 그런 느낌. Think in your chest. you think through the chest, Think from the heart. heart. Think through the heart. Okay? Think to the heart. Still thinking. 그래서 How can there be no thoughts? 그게 어떻게 생각이 아닐 수가 있겠어요? Go ahead, YouTube. 스님? Focus on single thought and not worry about anything. You still have a thought. 한 생각만 하고 다른 생각하지 않은 거기에 집중해서 했더니 그래서 생각이 있네요. Yes, go forth. 금린선사 말해보세요. 거울처럼 생각하는 게 아니라 이렇게 반영하는 거 아닐까? If you're thinking, then why is it say in the midst of thought? You're not thinking that you're not in the midst of thought. 생각하지 않으면 Yes, 스님. 중이 아닌데요. 눌렀어요? 네. 생각을 멈추는 거죠. Stop. Stop 그냥. thinking. Stop thinking, then you have no thoughts. 그럼 무념인데, He says you have thoughts. 근데 여기서는 생각 무념 중에 자체도 생각을 안 하는 거죠. 네? 무념이라는 생각조차도 안 하는 거죠. Not even think that you are not having any 그 thought. 모든 걸 그냥 멈춘다고요. 머릿속에서. All thoughts stop. All the thoughts, and there's no, you're not in the midst of thought. 보면은 He said, 그냥 있는 거예요. in the midst of 근데 여기 thought. 내용에는 생각 You 중의 need it. 무념이라고. You are in the midst of thought, and yet you have no thought. 생각 중에 You're saying you have no thoughts at all, then it doesn't apply here. Yes, Pink. 핑크. 무슨 생각을 하고 있을 때 누가 When I'm 어떤 생각을 thinking, 던졌을 때 내가 Somebody throw a thought to you. 그것에 대해서 판단하지 않는 것. You are not Not judging it. judgmental. Let me elaborate that for you. 그거 내가 좀 더 자세히 말해줄게. Someone throws a thought at you. 어떤 사람이 생각을 던졌어요. For example, someone 무슨 says, 말인데? "You're ugly." 너 못생겼어. That's a thought throwing at you. 생각을 던졌잖아요. 어떤 사람이. What are you supposed to do? 그럼 어떻게 해야 돼요? 저 아무 생각이 없어요. I don't 나 think- 못생겼나 보다. 괜찮다. 아무것도 아니다. 네? 아무것도 아니다 It's 이거는. nothing. It's 중요하지 okay. 않다. It's not important. It's not about you, it's about me having that thought. You're ugly. 근데 그게 본인이 I have this 생각이 thought. You're 아니라 ugly. 내가 이렇게 하잖아요. How can I be 못생겼다. without thoughts? 근데 어떻게 그게 생각 중에 생각이 없을 수 있겠어요? Does it make sense? That's how he says. You're ugly. I'm 멍청해. thinking, you're ugly. 그러면 내가 지금 생각하고 있잖아요. 멍청해. How can I be having no thoughts? 그게 어떻게 무념이겠어요? 무념이 아니잖아요. 그렇죠? You think you understand, Chan? 네? 아유. 손 들어주세요. 다음이 없는 거예요. 생각을 하고 일으켰으면 아니 그게 아니라 여기서 안 들려요. 안 들려요. 아까 전에 밥을 먹을 때 저기 스님께서 저한테 이제 별명을 하나 줘주셨는데 슈렉이라고. The 스님 over there gave me a nickname, 근데 이제 Shrek. 그걸 저는 제 귀로 들었지만 머리로 생각을 한번 했고 When that 하지만 이제 그 sound 이상 went through the ear, 거기서 이제 더 이상 진행하지 않고 거기서 I 멈추는 거. strike a thought, but then I don't continue to add more thoughts. We used to have a 다음이 thought. 없다. 근데 첫 번째 생각이 있잖아요. The premise is 그 you 첫 still 번째 have a 생각은 thought. 생각에서 일단 거기서 뭐 멈추고 그 다음이 없다는 Stop. 말씀이죠. After one thought, I stop. 꽃을 There's 보고 no progress. 이쁘다고 생각을 했지만 Like No. for example, No, he's just saying that one thought you have right there, 그 한 생각도 you have no thoughts. Not 그 after, 생각이 없더라고. right there, in the midst 그 of that thought. 순간에도 무념이다. 생각 중에도 무념이다라고 했어요. I want to eat. 내가 먹고 싶어. That thought. 그 생각도 He says actually is no thought. 거기에도 생각이 없다라고 했어요. Is that clear? That's what he says. 근데 여기에서는 That's what 그 the 얘기를 하는 patriarch 거예요. 이 육조단경에. 여기 So hang on, think about it. 생각해보래요. YouTube. 유튜브에서 할 얘기겠대요. Give him more chance.
You're driving but not thinking of driving. This woman is dangerous. She should 생각하고 not be 있지만 아니 allowed to 운전하고 drive. 있지만 운전하고 있다는 생각이 없는 거예요. 되게 Next. 위험한 사람이네요. Don't do it like her. 그런 식으로 살지 맙시다. 위험합니다. You will have thought, you 생각에 don't 대해서 react 자각을 to 하지만 them. 거기다 But you 리액션 still have thoughts. 그럼 생각이 있잖아요. Okay. Are we done with YouTube? Okay, go for it. One more YouTube. A markless 세상의 thought. 생각. You're only throwing words at me. 그냥 단어만 말하고 있네. Okay, you're not going to impress me with using more words. 단어를 더 쓴다고 사람들이 Go for it. 인정받지 않니? You have more? There's so many things on YouTube. Go ahead, let's continue YouTube. Make YouTube 유튜브 happy. 계속 해봐요. It's gold forest. I think so. 차가 막 지나가는데 그거 보고 자각은 하고 있는데 차가 지나가는데 거기에 대해서 집착이 없는 겁니다. At least this man is not as dangerous as Cordelia, who is driving 아까 but 그 not driving. 코델리아가 운전하면서 운전하는 생각이 없는 So 사람. then the next thing she's going to say is, I run to someone, but I'm not running to someone. 누굴 차를 치워놓고 난 사실 사람을 치고 있지 않아라고 말하는 것보다는 안전하네요. YouTube. 유튜브 더 말해보세요. Waymount. It's Way Mountain. I will not accept maybe. 혼란스러운 마음에서 일어나는 생각 말고 다른 Take a 거. stand. A thought 이것은 does not arise from the confused 미혹한 마음에서 일어나지 않은 생각. Ah, okay. Oh. Anyone else? Go for it. 금림사. 이거는 마스터가 하는 거야. 렉처할 때. So meaning I'm lecturing and yet I have no thoughts of lecturing? 내가 강설하는데 강설하는 생각이 없나? 내가 그 경계는 이해하지 못하지만 그런 것 같네요. You speaking nonsense. 말도 안 되는 소리 하고 있네. How can I lecture and not lecture? 내가 강의하고 있지 않은데 어떻게 강의를 하냐? So you recording nothing? 그래서 뭐 아무것도 녹화를 안 하고 있는 거니? Anyone else? Waymount. 위산사. 자동으로 되는. 왜 이렇게 안 들리지? So the thought is automatic. 생각이 자동인데 Like Elon Musk, fully automatic driving. 이거 일론 You 머스크가 drive, 완전 but you have 자동으로 no thought of driving. So when you kill someone, it's not your fault. 누구 사고 나면 자기 잘못이 아닌 거 그런 거니? It's Elon's fault or Elon Musk's fault. 그럼 일론 머스크 잘못이네. 운전사 잘못이 So 아니야. now you have a license to drive around, kill anyone. 그러니까 Because 운전면허증을 따놓고 아무나 막 죽여도 되는 거니? it's really not you driving. 왜냐면 본인이 운전하는 거 아니니까. Why do we Okay? need a license, by the way? Huh? Why do we need the driver license? 아니 저게. No, he's selling his nonsense. Elon is now is 일론이 going 멍청하다. crazy. Too much 미친 것 drugs in his 같아요. head. 너무 쓰레기가 머리에 많대요. We Anyone? have more YouTube in Korean language. Okay, Korean language. Please help us out. Korean YouTube. 구자 유선 씨의 코멘트입니다. 무념은 말로 Maybe the 정확. Koreans have more wisdom than the Americans. 한국 사람이 지혜가 미국 사람보다 많은지 한번 확인해 봅시다. 무념은 말로 정확한 표현이 불가하지만 굳이 설명하자면 그 어떤 한 생각도 없이 청정무구합니다. 와 되게 어렵다 이거. 정신은 매우 맑고 깨끗해서 어떤 문제든 풀 수 있는 상태이나 진정한 무념에서는 풀어야 할 문제는 해결할 일이 하나도 없습니다. 일심은 마음이고 무념은 정신입니다.
This is from Shannon from Jordan Mountain. So no thought, munyam, it's impossible to express in spoken words. However, if we have to, then this means there's absolutely no thought. It's absolutely pure and no defilement, not defiled. So the spirit is very clear and clean. This is a state of where you can solve any problem. But in the true no thought state, then there's no problem to solve and no work to resolve. She has too much free time at Jewel Mountain Temple. There's a real exhibit going on right 선생님이 시간이 now. 너무 많은 것 같아요. Get busy. 좀 바쁘게 좀 일 좀 해봐요. Anyone else 다른 사람 in Korea? 한국에 Too bad. Anyone? Okay, go first. 금림사 Does it mean that maybe when the thought arises, then we don't stop the thoughts, but we also don't generate more thoughts, so we just let it be? So if it comes, then 생각이 일어나면은 if it goes, then let it be. Does it mean? 그냥 두는 겁니다. 멈추거나 뭐 더 많이 일으키긴 하죠. You cannot begin your answer with maybe. Maybe I 그렇게 tune out 아마 이런 immediately. 거 아닌가요? 이렇게 You 대답하면 have 안 to 돼요. take a stand. Okay? 어떤 게 I say, 정확한지 this is 결정해야 what 돼요. my thinking 이게 내 is. You don't 생각이라 say, 해야 돼요. this is maybe is my 아마도 thinking. 이런 거야, 저런 거야. Then you have no thought whatsoever. 그럼 아무 생각이 없는. I tune out. Master Shannon says this is a lunch break time. Lunch break A time? break time for lunch. Sorry, my Korean English is not good. Break time for Lunch lunch. time for lunch. Okay. My Eat translate. quickly and go back to work. 빨리 먹고 가서 일하래요, 현은 스님. Anyone else? 다른 Huh? 사람. See, such a simple phrase. To be 간단한 문장이잖아요. thinking and yet 생각하고 you 있지만 have no thoughts. 생각이 없는 겁니다. Does it help when I put it that way for you? The way the Chinese patriarch puts it, union, it says you have a thought, 생각이 your head, 있지만 mind is thinking, but the 머리가 mind 생각하고 has no 있지만 thoughts. 마음은 오 See, that's what the translation in English is can we could be improved a little bit. 이게 좀 영어 번역이 마음에 안 드시나 봐요. 조금 더 잘될 수 있대요. It's not meant to be literary. It has to be 이렇게 conveyed 학자적이면 안 돼요. information. Because the teaching is very precise. 여기서 가르침이 아주 정확하기 You 때문이에요. cannot disguise it and make it more literary, more elegant. No. The 이게 되게 patriarch 엘레강트한 teaching 건데. very precise. Each single word. 각각 한자 There is a 한자가. meaning. You don't need to add all this stuff. Anyone? I say, I'm disappointed with the Americans. You think they understand English, but they don't. Master, can I get another shot? Yeah, go ahead. Is this You have another shot of whiskey. 위스키 한잔 할래? 아, 영어로 샷 하면 한 번만 더 하게 해주세요 했더니 샷이 술도 되거든요. 아무튼 Go. 위스키 한잔. So this means you have no thoughts in your thinking mind, but your Buddha nature is thinking. Thinking. Okay. Let me explain to you. 내가 설명해 드릴게요. I'm testing you 내가 to 여러분을 see 테스트하고 있는 거예요. where you really are. 여러분이 어디에 있는지. Okay. Here's a state that you don't understand. 여러분이 이해하지 Most of you 못하는 don't 스테이트예요. understand. 대부분 여기 있는 사람이 He 이해. says here, union. Union. 어디예요? 그 한자가? There's a thought in your mind, 여러분 마음에 생각이 있는데 but there's no thought. 생각이 없는 So 거. what does it mean? How can you have a thought and yet there's no thought? 생각이 있는데 생각이 없다는 게 도대체. The Chinese is very precise. You have a thought, but you have no thought. 여러분이 생각이 있는데 생각이 없는 거예요. See, why there has to be no thought? It means without thought, we're in the midst of thought. This is nonsense. This is a 말이 안 horrible 되잖아요. translation. 생각 여기 어념
이 It's 무념이네요, like, 그렇죠? when you translate into Korean, I want you to be more precise. 한국어로 Okay. 번역해서 좀 더 정확했으면 좋겠습니다. This is why the Americans are confused. That's why 미국 사람들이 이래서 혼란스러운 Master 거예요. disciples are 선화상의 confused. You don't 제자들도 translate 혼란스러운 like 거예요. this. 이게 It's 영어 very simple. 번역이 Translate the 잘못됐어요. Chinese teaching. The patriarch says, "You have a thought. 생각이 있지만 Okay, you need. You are thinking, and yet there's no thought. 여러분이 생각하되 생각하는 Change it. 겁니다. You thinking, but there's no thought. It's much more 생각하고 precise. 있지만 생각이 Than 없는 in the 겁니다. midst of thought, there's no thought. It's 언영 nonsense. 능 This is why the scholars become stupid because they go for these deluded 그래서 translation 이 미혹한 that show they don't 번역 understand 때문에 anything. The people who translate this don't understand anything, or the one who approved this translation really should go back to cultivation. They 이렇게 shouldn't be 번역 doing 통화 this. 못하는 사람은 수행을 더 해야 됩니다. What does it mean? 이게 무슨 뜻일까요? You thinking, but you have no thoughts. 여러분이 생각하고 있지만 Change it to the English. Okay. 생각하고 있지 않아요. The other I can ignore, but this is important. It shows 이게 whether you 중요합니다. understand Chan or not. 뭐라고요? She want to speak something. Yes. 잠깐 대고. I think 내가 생각하기에는 잠깐 대고. 옳고 그름이 떠난 그 자리 그게 The place where you have no right or wrong. 텅빈 나 empty 나라고 말할 수 mind. 없는 그 나. 이거 대고 다시. 옳고 그름이 떠난 그 자리, 그 There's 텅빈 그 자리. the right and wrong left you. 네, 그럼 생각. That place. 모든 능소 뭐 옳고 그르고 그다음에 뭐 Right or wrong. 예, 좀 대고. 능소라 그러면 어떻게 해야 되죠? It's Subjective or objective. it's very, very precise. It's very, very simple. 아주 단순한 거예요. What he means 그가 말하는 거는 is you thinking, but 생각하고 there's no 있지만 thought. 생각이 없다. Meaning that 그 뜻은 you're thinking 여러분이 생각하고 있는데 with your Buddha nature, 불성으로 생각하고 있는데 but there's no thought 생각이 없는 거. from your thinking mind. There's two different things. 아이디어. That's all there is to it. 그 If you really understand, that's how you would translate. You don't understand, I said, in the midst of thought, there's no thought. 생각 중에 It's just disguising, I know what I'm talking about, but I really don't know what I'm talking about. Don't ask me, because I can't explain it to you. Very simple. 설명할 수 없다 그런 게 아니라 You're thinking, but there's no thought. 생각이 Meaning you're 생각이 thinking, and some of you have alluded to it already, but you can't formulate it because you don't quite understand it totally yet. That's why you're there. You hit like 85%, 85%, but you don't get the 20%. It's still not good enough. You can't. Chinese, either you get it or you don't get it. You don't get it, you shut up. 이해하지 않든가 둘 중에 하나예요. 그러니까 모르면 그냥 입을 닥치고 있어야 돼요. You're not fooling anyone. 아무도 You're only fooling yourself. 속이면 안 돼요. So you're thinking with your Buddha mind, 불성으로 생각하고 있는데 but there's no thought 근데 from 생각이 your 없는 thinking mind. 생각하는 마음은 생각이 Am I making sense to you? 되는 거예요? May I explain to you? You, the way you think right now is you think with your thinking mind. Yes or no? 여러분이 생각하는 마음으로 생각하죠, 여러분은. 그렇죠? For example, you say, 예를 들어서 today's lunch, 오늘의 점심은 relax, barbecue. Today's lunch. Yeah, today, at the temple, there's no barbecue. There's no soju. 밥을 먹었는데 소주도 없고 바베큐도 없네. Anyone? 그런 생각해 본 사람. How come I didn't see half of you at the lunch? Never 근데 mind. 점심 먹고 올랐더니 반은 없어졌는데요. You all snuck out to have barbecue and soju, and then you come back for lecture. I know. Okay, so the point is that when you think right now, 여러분이 지금 you're 생각할 때는 thinking with your thinking mind. 여러분이 생각하는 that 마음 의식으로 생각하지만 you've been using all your life. 그거 여러분이 평생 싸웠어요. When you think, it's with your thinking mind. 여러분이 Yes 생각할 or no? 때는 여러분이 생각하는 In 마음. Buddhism, it's called that thinking 불교에서 mind is 그거를- called seventh consciousness. 그거를
칠시계라고 부릅니다. You thinking mind. You think, you thinking mind. You think, you thinking mind. You think, you thinking mind. You're all thinking, you thinking mind. Yes or no? 맞나요? Unless you're dead, don't raise, 죽지 don't say no, because no that means that you're dead already. As long as you're alive, you're thinking mind. Yes or no? 여러분이 살아있으면 생각하는 마음으로 계속 생각하고 That's 있는 how you function. 여러분 그런 식으로 기능하고 Yes? 있습니다. 맞나요? 생각하는 마음으로 생각하잖아요. 그렇죠? That's what you do. 여러분이 그렇게 Every 하잖아요. time before you do anything, you think 뭘 하기 전에 with your 항상 thinking 생각합니다. mind. 생각하는 마음으로 생각합니다. And this Master Huineng is teaching about, he says, you don't have to be like that. 여러분이 그렇게 되지 I'm 않아도 training 된다고 you 얘기하는 거예요. 여러분을 To the point where 훈련하는 you 이유는 practice Chan, it will bring you to the point where you're thinking with your true mind, not 여러분이 your false 진심으로 mind. 생각할 Your 수 thinking 있도록 mind is called 훈련하기 seven 위해서 consciousness, 훈련을 therefore it's 가르치는 called, 겁니다. another word for it is the false mind. The thinking 거짓된 mind 마음, is 생각하는 마음이 confused. 아니라 I was yelling at this nun yesterday. He said, I think of this as I listen to Sutra lecture, 스님한테 부모님한테 막 and I think I finally 스님이 understood, why I'm so miserable because I'm so 미쳤어. attached to this, I'm so attached to that. I said, what do you think, Master? I said, you stupid. What? Master? What is? Oh, you weren't there. I said, you stupid. 멍청하다 그랬어요, 내가. Shame on you. 창피한 줄 알아라. As long as you use your thinking mind, 여러분 생각하는 마음을 이용하는 동안은 you have no clarity 마음에 명료함이 of 없어요. mind. 마음에. What Master Huineng is saying that 해능 스님이 말하는 거는 the Chan I'm training you 내가 여러분을 훈련시키는 선은 will help you 여러분 think 도와서 with your Buddha mind, your true mind. 부처님의 마음으로 생각할 수 있게 So 진심으로 that 생각할 수 있게 해주는 When you 겁니다. think like that, 여러분이 생각을 you don't 하면 need your thinking mind at all. 여러분의 your thinking 생각하는 mind 마음이 전혀 필요 없다. is at rest. It doesn't work. 그렇게 안 된 거예요. Is that clear? It's 알았나요? very precise. 아주 No 정확도가 buts and 높습니다. ifs, no maybe. 정확합니다. Either you're thinking your thinking mind, 여러분 생각하는 or 마음 you're thinking 생각하든가 with your true mind. 진심으로 Only two 생각하든가 things. 둘 중에 Yes? 하나밖에 없어요. If you're thinking with your thinking mind, 여러분 생각하는 which is the 마음 false 생각하면 mind, 그게 you are 거짓 confused. 마음인데 You're 여러분 coming up with confused results. 그러면 여러분은 혼란스러운 결과를 얻게 되는 겁니다. You may be right. 여러분 맞아요. People may give you a Nobel Prize, 여러분한테 어떤 사람이 노벨상을 줄 수는 있어도 but you're still confused. 아직도 혼란한 것입니다. You may be rich because you 여러분이 use 부자일 thinking 수는 mind to 있어도 make a lot of money, 왜냐하면 여러분 생각하는 마음 but you're still 돈을 confused 많이 벌 수는 because 있지만 아직도 you're unhappy. 혼란합니다. 왜냐하면 Doesn't 여러분 matter 행복하지 how much 않아서 money you make. 돈을 얼마나 Doesn't 버는지 matter how many medals you have. You're still confused. 메달을 얼마나 많이 따도 상관없어요. Doesn't matter how many years you've been a monk or nun. Doesn't matter how important you are. If you still depend on your thinking mind, you're confused. 아직도 여러분이 생각하는 마음을 의존한다면 You're unhappy. 그럼 불행합니다. Tell me otherwise. 아니면 아니라고 Tell me, 말해보세요. I'm happy in my thinking mind. I'm so happy. 너무 행복해. Like this 생각하는 morning, 마음으로도. I chose this morning's anecdote in Weiyang. I said, I'm not eating porridge. I'm hungry, but I'm happy. 내가 죽을 못 먹어서 배는 고프지만 기쁘다 이랬잖아요. 아침에 Because she 일어나면. stopped thinking about her hunger. 왜냐하면 그가 She only let her true mind 배고픈데도 work. That's why he's happy. 그 생각하는 마음을 I 멈췄기 didn't 때문에 explain that this 행복한 겁니다. morning because we ran out of time. 시간이 없어서 아침에 그 얘기를 다 The 못했네요. happiness he talked about. 그가 말한 Please 행복은 refer, those you are not aware of it, refer to the anecdote we explained this 일화는 morning. 아침에 했던 Did not 일화는 eat porridge and happy, whatever. Okay? 죽을 안 먹어서 That's what it means. He says, 배고프면 행복하다. 그거는 I'm hungry, 내가 배는 고프지만 yet I'm happy. 아직도 행복하다. Because when I don't use my thinking mind to 생각하는 think about my 마음을 hunger, I'm happy. 그 배고픔을 생각하지 않고 있기 때문에 행복하다.
It's a true state. That's why 그게 Master Wei Shan 진짜 says, yeah, 경계입니다. you're right. I agree. 위산 스님이 맞아, 너 맞아. Isn't that cool? 재밌지 않나요? If those poor monks, those beggars can do it, so can we. 만약에 이 거지 스님이 가난한데도 It's 그걸 not 할수 just 있으면 for the 우리도 할 수 Chinese, 있어요. it's for everyone. 중국 사람만 되는 게 아니라 모두 할 수 있는 That's why 겁니다. we're studying them, because we want to be better than they are. 우리가 그걸 공부하는 이유는 그들보다 더 나은 사람이 되기 위해서 하는 겁니다. Okay? Is that clear? 알았나요? You will practice chant to the point where 여러분 you 성정을 해서 will uncover your true mind, 여러분의 그 진심을 덮은 거를 벗겨내면 so that at that 덮어낸 걸 point in 벗겨내면 time, you can be thinking, you can be working, you can be driving, you can be 일하든 eating 운전하든 you can be 먹고 going 있건 shopping. 쇼핑하러 가든 with your thinking mind. 생각하는 Thinking 마음으로 mind means 그거는 no thinking using your conscious mind. 여러분 그 말은 뭐냐면 The point 여러분 being 의식을 사용하지 that 않는 겁니다. you are all 여러분이 able to do that. 여러분 모두 그걸 할 수가 있습니다. Why aren't you? 왜 안 하는 거예요? Why aren't you doing it? 왜 그거 안 하죠? Hunju, why aren't you doing it? 현주 씨 왜 안 하고 있어 그렇게? 들켰어? 죄송합니다. I'm sorry. Shame on you. Yeah, okay. 창피한 줄 알아라. Go for it. Why aren't you doing it? 너 왜 그렇게 안 하고 있니? Now you're aware. Go ahead, do it 부처님 then. 마음하고 구별을 못해서 그런 것 같아요. 그때 돌아가라. No excuses. Keep at it. 핑계 그만하고 열심히 해라. 불성하고 생각하는 마음의 차이를 얘기해 줄 수 있어요? I just did. 내가 방금 했잖아. Anyone else? Okay, he's the first time, so the poor 그 guy, 처음 give him a 오는 break. 사람한테 막 이러네요. The poor American. 미국 Okay, 사람 anyone? 불쌍합니다. Why aren't you doing it? 왜 그렇게 안 하고 있어요? Yes, Guang Ho. 마이크 좀 Because 잡아주세요. my wife would not let me, he says. 그가 말하길 아내가 나를 못하게 합니다. Sometimes people try to have that kind of true mind, but sometimes they have their own karmic obstruction because it 업장이 많아요. obstructs their thriving. I mean, their own trial. It's so Wang Ho, he always blames it on his wife. He says, I can have a true mind, but actually my wife obstructs me from 나는 having a 진심을 true 갖고 mind. 싶은데 아내가 I'm sorry, I didn't mean it, but just but generally yes, speaking. said but yes. 그런데 맞대요. Okay, anyone didn't mean else? Anyone else? Why aren't you doing it? 왜 여러분 그거 안 하고 Wang 있죠? Ho, it's karmic 황호는 obstruction on his wife. Okay, anyone 업장이라고 얘기할 else? 때는 아내를 얘기하는 거예요. What's your excuse now? 여러분의 핑계는 뭔가요? 손 들고 말해보세요. Yeah? Okay, Doc? 예를 들면 저 같은 경우는 단식을 하고 결과부자를 할 수 있게 노력한다. 사실 그 제 일상에서는 불가능하다고 핑계를 대고 있습니다. My excuse is in my routine, my mundane life, it doesn't have the time or conditions that I can go fast and sit in full lotus. You don't need to sit in full lotus to think. 그렇게 결과보잘 꼭 안 해도 할 수 있는 거예요. 저는 많이 먹고 나가서 일을 많이 해야 되고 I need to eat a lot and go to work a lot. 돈을 많이 벌어서 Need to make a lot of money. 애들도 먹여 살려야 되고 Need to feed the kids. 빚도 갚아야 되고 Need to pay the debts. 절에 보시도 해야 되고 Need to donate to the temple. 할 일이 너무 많습니다. There's so much work to do. 그래서 굶고는 일을 못 하겠습니다. 뭐라고요? 굶고 수행하는 건 못 I 하겠습니다. cannot fast. So many excuses. 너무 핑계가 많네요. Okay, go first. For you. Oh God, you must be so unhappy. 참 불행하겠다. So many things that makes you so unhappy, 불행하게 including 하는 giving money to 이유는 the 많네. temple. 돈도 절에 많이 갖다 줬니?
Go She's for just it. putting a lot of efforts to make money for the temple. So now she's unhappy because she needs to give us money. Well, it's our fault. It sounds like. Go for it. Master from YouTube, Samsung now, because we don't have the skills to pick which line to use. 어떤 마음을 선택해서 써야 되는지 모르기 Okay, 때문입니다. very good. See, they keep on blaming someone else. Or, 모두 다 남 탓을 하고 finally, 있습니다. someone says, I'm not skilled enough. 아무도 내가 능력이 부족하다라고 말하는 사람 없군요. Okay. You are not doing it 여러분이 그렇게 못하는 거는 because 왜냐하면 deep down 깊숙이 you don't believe. 믿지 않아서 그래요. You don't believe you're able to do that. 여러분이 그렇게 할 수 있다라는 거를 진짜로 믿지 않아서 그래요. Like Hunju. 현주 씨처럼. She says, I don't believe. 못 믿겠어. I prefer Pilates. 이렇게 그냥 이렇게 살고 싶어라고 하니까요. Pilates is real to me. 라떼? You mean 라떼? 필라테스. 필라테스가 중요하니까. I know when I do Pilates, I feel better. 필라테스 하면 기분이 좋아지는. This true mind here, I don't feel anything. 진심은 아무 느낌이 없고. It doesn't even make me any money. 이건 돈도 안 나와. How can it be real? 그런데 어떻게 See the problem? You don't believe. 믿지 않아요. Fundamentally, you don't believe. 믿지 않는 게 제일 큰 문제예요. 믿지 않아요. It's not that you can't. 여러분 You 못하는 게 아니라 really don't believe that you can do. 진짜로 여러분이 할 수 있다고 Deep 믿지 down. 않아요. 깊숙이는. Same thing we ask you. How come you're not enlightened? Says, 왜 아직 못 enlightened? 깨달았어? Is that easy? 그 깨닫는 게 그렇게 쉽겠어? 이런데요. Say use your true mind. 진심을 Seriously? 뭐? 진짜? More? 나한테? I have a true mind? 내가 진심이 있다고? See? Fundamentally, each and every one of you, 모두 you have 여러분 this 하나하나 nagging 기본적으로 doubt. You know, this morning I talked about relics. The first thing 오늘 is, 아침에 사례를 are they real? 진짜야? 그거? 이렇게 Because you don't use your true mind. That's 여러분의 why you 진심을 쓰지 have such 않아서 questions. 그런 질문이 생기는 거예요. You keep on tormenting yourself. 여러분이 스스로 너무 You say, I've been practicing all these years. Of course I know. I know a lot more about Buddhism. 내가 더 많이 Yes, 붙여 불교 with 왔는데 your Pilates mind, 여러분의 필라테스 하는 마음 not your true mind. 진심이 아니고 Is that clear? 알았어요. That's what happens. The more you depend on your thinking mind to make 여러분이 money, 더 많이 생각하는 마음 to feed your 의존할수록 돈을 family, 벌려고 to 가족을 give money 위해서 to the temple, okay, 벌어다 돈 주려고 you will not be able to believe 여러분 that you 믿을 have a 수가 true 없어요. mind 진심을 because all these things are real to you. Whereas 왜냐면 true mind 여러분한테 is what true 현실적인 거, mind? Can you show it to me? 그거 What color is it? 진심이 무슨 색깔이야? You see, you don't see it. How can you believe it? 보이지도 않는데 어떻게 믿겠어요? That's what 여러분이. fundamentally is what your problem. 그게 여러분의 진짜 문제예요. So what to do? Have more faith. 더 많은 신심이 필요해요. When we try to tell you something, 뭐 얘기해 주려고 No. 그러면 아니야. my teacher never said that. 내 선생님은 그런 얘기 안 했는데. You lack faith. 여러분 신심이 부족해요. This is why this morning I said first I 그래서 will 이날 teach you 아침에 Chan. 내가 선을 Then 가르친다고 later, 했고 when you get 다음에 better at Chan, I'll teach you 더 pure. 잘하면은 정토를 Because 가르치겠다. even with Chan, you lack 선에서도 faith. You cannot get very far. 신심이 없으면 With 멀리 못 Pure Land, you 가는데 require 정토는 to have even far more faith. 훨씬 더 많은 신심이 필요해요. So for people to practice reciting Buddha's name without 연불하는 developing the samadhi power, they will never have enough 하나님을 faith to 개발해도 understand 진심이 충분치 않아서 이해할 수가 Pure Land Dhamma 없습니다. door. 정토의 법문을 Or 또는 if they go to the Pure Land, it's by sheer luck. 정토에 because 간다 of the 해도 skills. 정말 재수가 좋아서 가는 거예요. 기술이 있어서 They 가는 really 게 don't 아니에요. believe. They recite Buddha's name, 믿지 but they 않아요. don't believe. 연불은 하는데 믿진 They 않아요. don't believe they can make it. 믿지도 않는데 어떻게 Ask 되겠어요? them.
Ask 한번 those 물어봐요. people 옆에 있는 사람들한테. who recite the Buddha's name. Raise your hand. 연불하는 사람들한테 주변에 Who 물어봐요. recite the Buddha's name? You? 연불하는 사람 손 들어봐요. Who recite the Buddha's name? Raise your hand. This is scary to Okay. You recite Buddha's name. 연불하는 사람 Do 손 you 들어봐요. believe you can make it to the Pure Land? 정토에 간다고 믿어요? 본인이 갈 수 있다고 믿어요? No, you don't. 너 안 믿을걸요? You say, I hope I go to the Pure Land. 나는 갔으면 좋겠다라고 That's all you can 생각하겠어요. do. Yes? 맞아요? You don't believe. 믿지 않잖아요. You say, yes, I believe in the Pure Land, I'm a door. But I'm asking you 정토 very 법문을 specific. 믿지만 When you recite the Buddha's 여러분이 name, do 연불을 you 할 때 believe that you 여러분이 can go to the Pure Land? 지금 You said, 여러분 스스로 정토에 갈 수 있다고 믿으세요? I don't know. 몰라요. 이렇게 얘기하잖아요. Ask all of them. All 모두 the Chinese, 물어보세요. all the Asians who recite 모든 Buddha's 동양 name. Ask them 사람들한테 the same 물어보세요. question. Do you believe you can go to the Pure 믿으세요? Land? 정토에 갈 수 있다고? And most of them will say, no. 아니라고 말할 거예요. Let me go do Pilates. 그럼 필라테스 해야지 뭐. Go for it. 금림사. Sansom Lao asks, when we have a good feeling about something, is that our true mind? 어떤 것에 대해서 Sometimes. 좋은 기분이 있으면은 그거 진심인가요? 어쩔 땐 그래요. But more often than not, when you have a 더 good 자주 feeling about 좋은 기분이 something, 나면 어떤 것에 대해서 more than 50% of the time, we're 50% wrong. 이상은 thinking mind Okay? That's the case. 아니에요. All right. It's a gut feeling. Good feeling or gut feeling? Gut feeling. Yeah. gut A feeling. gut feeling. How do I translate gut feeling? 직감. 직감. instinct. 그 feeling이 아니라 아까 좋은 기분이 아니라 직감인데 발음을 잘못 알아들었어요. Is that clear? Are we clear on this thing here? We spent an hour talking 한 about 시간 it. 동안 얘기했는데 어때요? No thought means that 무념은 you're thinking, 여러분 생각하고 but there's no 있지만 thought. What a nice translation. Oh, I did it. 내가 한 거네. 통역 잘했는데 생각하고 있지만 생각이 없는 것. See, that's China. China is very precise. There's no beating around the bush. Don't say that in the midst of thought, there's no thought. 생각 중에 What kind 생각이 of 없. nonsense is that? In the midst of thought, why don't you say you're thinking? Right? 생각 중이라는. In the midst of thought, isn't just say you're thinking? Master, you are thinking in the middle of thought in Korean is the same. So it's the same Chinese. Yeah. Okay. Next. There's something wrong with English. Excuse me? They're repeating the same sentence. Excuse me? Sorry. I just translated and you say something wrong with my Oh, translation? no, that's repeating. You don't believe? I told you. You don't believe. No, I mean just What can I do? Not you. I told you this is it, but you say, really? Sorry. Okay, Wei Mountain. It's always my fault. You don't believe it's because it's my fault. 여러분 못 믿으면 내 잘못이에요? Wei Mountain. 들려요? Maybe. 아마도. Maybe. 스님 뭐라고 다시 그러니까 스님이 염주를 들고 연불을 So master is reciting Amitabha's name with your beads, and then you are eating and you're speaking dharma and do everything while you are reciting Amitabha's name with your beads. Is there a question? 그 다음에요, 스님 그 다음에요. 그 다음에 뭐라고요? 그래서 아미타부 연불하면서 She was wondering if that is state of no thought, the way you're doing, like that state. No, it's a scam. 아니야 이거 사기야.
Okay, next. 다음 No dwelling is a basic nature of human beings. 무주라는 것은 사람의 Love the 본성이다. sixth patriarch. He doesn't mince words. He doesn't beat around the bush. What is no dwelling? No dwelling이 뭘까요? Where do you live? 어디에 I 여러분이 talk 살고 to 있어요? Sunimi is where do you live? 스님한테 Temple 물어보세요. you live. I says I live at home. Okay. 집에 살아요. Fine. So you live at home. How 집에 about you? 살고, 그래서 I 안 live at the 살아요. temple. How about you? I live at home. Okay. 집에 산다고? And he 안 says, then what is no dwelling then? 그러면 no dwelling 이 무주는 뭐예요? I live in Bundang. I live in Seoul. I live in 나는 Busan. 분당에 산다, 서울에 I live in 산다, United 부산에 States. 산다, 미국에 산다. How can you have no dwelling? 그런데 어떻게 It's a basic 무주가 nature of human 있을까요? beings. 그게 인간의 본성이다. You learn chant, you learn 우리 선을 sutra, 배우는데 you practice 불경을 song, 배우는데 and you can't 선을 even explain 수행하는데 this. 이걸 몰라요? How can you teach song? 그럼 선을 How can you 어떻게 teach chant? 가르치겠어요? What are you teaching? What 뭘 chant are you teaching? 가르쳐요? Weimang. 위산사 Your ego cannot rely on? 스님의 금강경 강설에 나왔던 얘기를 해요. 근데 무주가 에고가 I'm sorry, I didn't get that part. Rely, did he say cannot or did you say cannot or can? cannot. 그래서 그 아상이 에고가 의지할 수 없는 곳 그렇게 설명하셨대요. No, it's no dwelling. Yes, sir. Live in Buddha nature, not thinking mind. No thinking mind? No thinking mind. No dwelling is no thinking mind? The dwelling means dwell in Buddha nature, not thinking mind. 불성에 주하고 생각하는 마음에 주하지 않는 것이라는 건가요? What's the problem with that? 부념이라는 거는 그 불성으로 생각하는 거고. 이거는 he want to answer but not like instead of the thought, the dwelling. If you dwell in your Buddha nature, 불성에서 주하면 how can it be called non-dwelling? 그게 어떻게 주하지 않는 거지? 주하지 않은 You dwell in your Buddha nature. You have a 불성에 place 주하고 already 있으니까 벌써 called Buddha 거기 nature. 주하네. Very much like I dwell here in Bundang. 여기 분당에 머무르는 거랑 I am here in Bundang. How 나 can 지금 I say I 분당에 있어. 내가 don't 어떻게 dwell in 분당이 Bundang? 없다라고 할 수 있겠어요? How is it possible? 그게 어떻게 가능하겠어요? Let me explain to you. 내가 설명을 해줄게요. 여기 바꿔줘. 슬라이드. Anyone? Is there a question or commentary? Okay. To dwell here. 여기서 If the patriarch 주하다, says the 머무르다. basic nature 교수님께서 말씀하시는 for 거는 us is no dwelling. What does he mean? 무자가 인간의 본성이라고 했어요. Telling us that we need no Pilates. 우리가 필라테를 더 해야 된다라고 얘기하는 겁니다. Because if you do Pilates, you rely on Pilates. 우리가 필라테를 Yes. 더 많이 하면 필라테스에 의존하는 거잖아요. 머무르는 거잖아요. What about chant? 선은 어떤가요? Can you dwell on chant? 여러분이 선에 머무를 수 있나요? Yes.
Yes, you can dwell on chant. Say, I practice chant. I cross my legs. 내가 이렇게 결과부자하고 12 선에 hours a day. 머무르잖아요. 12시간 하루에. So you dwell in chant. 그러니까 선에 머무르는 거 Then 맞죠? it's no dwelling. Cannot be non-dwelling. 그러면 무주가 될 수가 없죠. 그죠? Is that clear? So dwelling here, 여기서 무주는 he says, us human beings, 우리 인간이 our basic nature is no 우리가 dwelling. What does it mean? This is so important. 인간의 Someone needs to tell you this. 본성이 Something that your parents, your teachers never told you. 여러분 부모나 It's just 선생님이 한 번도 fundamentally, 얘기 안 each and 해줬어요. every one of us, our nature is that there's no dwelling. 우리의 인간의 본성이 Meaning what? 그러는 거. 그건 뭐예요? Should I? Yes. Your thoughts constantly change. So that's no dwelling. So why not call it, I dwell in thought number 1 and thought number 2, thought number 3. You're still dwelling. 생각이 계속 바뀌는 거 아니냐고 했더니 You're becoming too Korean. Yes, go for it. 내가 너무 한국 사람 됐대요. Jihong says your Buddha nature does not go anywhere. What does it mean? Doesn't dwell anywhere. 불쌍히 It's just 아무데나 words again. 아무데도 머무르지 않는 So 게 what 무슨 소리예요? 그냥 what he's saying 말뿐이잖아요. is that Chư Hùng is saying your Buddha nature dwells on nowhere, means 불쌍히 that 아무데도 her Buddha 머무르지 않는 nature 사람이네. dwells on nowhere. 그러면 It's still nowhere that the Buddha nature dwells 아무데나 on. 아닌 곳에 머무르잖아요. 그럼 뭐 머무는 애 있는데요. 뭐 What does it mean? 그럼 무슨 뜻이에요? No attachment. It's very specific. This is 집착하지 않는 so 거. Buddhist. This is very precise. 아주 정확해요. You don't beat around the bush. 내용이. Yes, go for it. What does it mean? No dwelling. 무주라는 게 뭘까요? That's it. 어디에 머무르는데 See, 필요 that's 없다. American right there. 미국 Chinese 사람들. American. 아 진짜 금림사에서 왜 우리는 왜 또 여기 금림사 Finally, something to be proud of. 이제 처음으로 뭔가 The Americans are under so much pressure the whole time now. It's we supposed to, when master train us already, but we can't answer his question. 마스터가 이렇게 많이 훈련했는데 질문에 다 못하면 어떡하지 해서 막 압박을 받다가 How embarrassing. 박수치고 Yes, 난리가 go for it. 났습니다. Amitabha Master, every time we use our mind, we could dwell somewhere. In order to not dwell means no thought. 생각이 없는 게 Then why not call it no thought? But why but call it no dwelling? 무주라고 하겠어요? 그러면은 So it's not like marketing here. We sell the same thing, we call it different. 똑같은 거 팔면서 다른 이름 붙여서 파는 거잖아요. 그러면은 No. 그게 아니에요. No dwelling here means 무주는 you need nothing. 아무것도 필요한 게 없다라는 걸 뜻하는 거예요. Nothing whatsoever. 아무것도 필요가 없다. You don't need your husband. 남편도 필요 없고 Don't blame your husband. 남편 The reason 탓하지 you're 말고 unhappy with your husband because you need your husband. 행복하는데 남편이 Don't 필요한 come 거 to me 아니에요. and say, my husband makes me so unhappy. 남편 He 때문에 makes you 불행하다고 unhappy 하지 말고. because you need him to make you happy. 불행한 거는 여러분 Guilty as 남편이 행복하는데 필요하기 때문에 불행한 Yes? 거예요. 맞잖아요. That's why you're unhappy. You say, my husband does not make me happy. 내가 남편 우리 Therefore, 남편이 you 나를 need 행복하게 him to 해준다. make you happy. 그러니까 That's why 남편이 you 나를 blame it on 행복하게 him. 만들어줘야 Yes? 된다라고 It's 생각하니까 your 남편이 fault. 필요한 거예요. You 그게 need him to 진짜 make you 멋있어요. happy. 왜? Oh, this lady in the back. Oh, yeah. I have to stop blaming my husband. 남편 탓 그만해야겠다. Is that clear? 뒤에 있는 분이 그렇게 생각하는 You 거예요. can't blame your husband and say, 남편 you are 탓할 수 not 없어요. making me happy. 나를 행복하게 못 해주고 있어라고 말하는 거예요. Your husband can come back and say, 남편이 돌아와서 find someone else to make you happy. And you find out no one can make you happy. 마이크 드릴까요? 아니요. Got that? 알았나요? You men know what to do with your wife now who complain you don't make me happy?
No, too fast. Sorry. As long as you need something, 여러분 필요한 이상 뭐가 필요하면 you can never be happy. 절대 행복할 수가 없습니다. Agree, 필요한 게 disagree? 있으면. 맞아요, 안 그래요? And that is why this is so fantastic, because the sixth patriarch says 육조 스님이 fundamentally you need 기본적으로 nothing. 여러분 You 필요한 게 need 아무것도 no one. 없다. That's why you should be happy. 그러니까 여러분이 You're not happy. 아무도 In other 필요한 사람이 words, 없기 때문에 you are not 행복해야 happy 된다. right now 지금 because you need 행복하지 않은 something. 거는 뭔가 필요하기 때문입니다. Look at yourself. 스스로를 보십시오. Don't blame your wife. 아내를 탓하지 말고 Don't blame your husband. 남편을 Don't 탓하지 blame 말고 me. I'm 나를 innocent. 탓하지 마요. You see that? As 알았어요? long as you have a need, you 여러분 cannot 필요성이 be happy. 있으면 안 And the 행복합니다. patriarch says, fundamentally, you need nothing whatsoever. 여러분이 아무것도 And 기본적으로 again, 필요한 게 I 없다는 걸 need to 뜻합니다. stress this for you. 여러분에게 강조하지만 That's why that is the proof. If 그게 you're 증명이에요. happy, 여러분이 like the 행복하다는 guy 것은 this morning in the anecdote says, I'm happy, I'm not eating, but I'm happy. 난 밥도 안 He 먹는 does not need to eat. 그러니까 먹을 필요도 없는 Even when he's going hungry, believe it or not. 배고프지만 When he's hungry, he says, I don't need 배고프면 to eat. 안 먹어도 돼. Anyone can do that. 할 수 있는 사람 손 들어봐요. Huh? I'm poor. 가난하지만 I need just a little bit of money. No, let me 조금만 take it 필요한 back. 그건 안 되겠다. You see that? As long you need anything, you 여러분 cannot 필요한 게 be 있을 때는 행복할 수 truly 없습니다. happy. 진정으로 행복해질 수가 없습니다. Isn't that cool? This is 멋지지 않나요? our nature. When are you going to wake up to that? 상품이 You live 우리가 your 그걸 entire life. 생각합니다. 우리가 평생 When you're young, what do you 젊을 need? 때 뭐가 필요해요? Your parents. 부모가 필요하죠, 그렇죠? Yes? 맞아요. When you grow a bit older, what do you need? 나이가 되면 뭐가 필요해요? Girlfriend? Yeah! 여자친구. Girlfriend! And when you get even older, what do you need? Master? No! Never! 그랬더니 마스터가 필요해. You need a job. 직장이 필요하고. Yeah? We don't need a job. We all need a job. Yeah, we need a job. 일자리가 필요하죠. And housewife says, what about me? I don't have a job. Your job is to take care of your family. What are you talking 여러분의 about? 일자리가 없어도 가족을 Yes, 돌보는 게 we all need 일이잖아요. a job. You see, we go from dependency to dependency 그래서 to 의존하고 dependency. 의존해서 I wonder why we're so unhappy. 그래서 우리가 불행한 거예요. The patriarch says, you're 조사스님 not supposed to 말하기를 need anything. That's 아무것도 why. 필요하지 않다. That's how you can be happy. 그러면 행복해질 수 있다라고 말하는 겁니다. No one told you that? never mind. 아무도 얘기 안 해줬나요? It is so fundamental. It says the basic nature of us, our nature, we really don't need anything. 우리의 그 Beautiful. 기본적인 본성이 And 비어 if 있다. you don't believe it, and the 믿지 proof 않으면 is 그 that 증명은 I just gave you the proof. 내가 방금 You're 얘기했잖아요. unhappy because you need something. 여러분이 불행한 거는 뭔가 And if 필요한 you 게 get to 있어요. the state of no dwelling here, but you need nothing whatsoever, 이 무주 아무것도 you'll 필요 be 없는 상황이 so 되면 happy 너무너무 like that 행복해서 that 그 firehead 그 that we talked 화두 about this morning. 스님처럼 그렇게 되는 겁니다. It's possible. 그게 가능한 거예요. In Mahayana, we train so many 대승에서는 people who 많은 사람 have 훈련시켜서 no dwelling. 무주 상태가 We 됩니다. the Buddha started by teaching Shariputra to sit under a tree. He didn't need any temples. 나무 아래서 수행시키면서 Didn't need any 시작했습니다. stove. 가스렌지도 필요 없었어요. Didn't need any Samsung is that water. 삼성 And the water you use to brew coffee, to make tea. 삼다수 삼다수. 차 마실 때 삼다수 꼭 필요하거나 그러지 않아도 되죠. I need a better memory. I thought you were talking about Samsung water. I said Samsung cell water. Samsung, yeah, I'm obsessed with Samsung. You see, you need. That's why 필요한 게 you're so 있고 필요한 게 unhappy. 있고 필요하죠. That's why you need to reduce your needs. Have fewer needs. 더 적은 필요한 게 덜어지고 Does it make 적어집니다. sense? Don't blame others 다른 사람 탓하지 마세요. for your unhappiness.
Your unhappiness is 여러분의 불행은 self-inflicted. 스스로 만드는 겁니다. You can have no dwelling. 여러분이 무주가 있으면 It's a very important point to make here. 여기서 중요한 because 거는 fundamentally, if this makes sense to you, 여러분한테 이게 이해가 되는지 right? 모르겠지만 Instinctively, it makes sense to you, right? As long you need something 뭐가 필요한 and 게 you don't have 있으면 that thing, you're going to be 여러분 unhappy, 그걸 갖지 못하면 안 행복하죠. 맞아요? Agree. 동의하나요? right? You need 맞아요. money, you don't have 돈도 money. 필요하죠. I'm so 돈이 poor. 없으면 I'm so poor. I 너무 can't 가난해, take this. 불행해. I need my own bathroom. 내 화장실이 필요해. 개인 화장실. I need my own temple. 나만의 절이 필요해. I need more money 돈이 많이 so that I 필요해. can give to the temple. 그래서 You need, 절에 need, 갖다 need, 주게. need, need. That's why 필요한 게 있고 필요한 게 you're 있고 chasing 필요해요. your tail. You're just more unhappy, 꼬리를 잡고 more 꼬리를 잡고 unhappy, 꼬리를 more 잡고. unhappy, more unhappy. 너무 불행하고 더 불행하고 더 불행하죠. You will say, I love babies. I'm going to need to make babies. 나는 애들이 좋아서 애를 낳아야겠어. Okay, and 그런다든가. you have babies, and then the 애가 babies 있으면 grow up and they leave you and say, I need more babies. 그러면 애가 또 필요해. When are you going to stop? 언제 애 그만두겠어요? You see that? 알았나요? You do it to yourself. You make yourself 여러분이 unhappy, 스스로 그 짓을 because 하고 you 있는 겁니다. convince yourself that you 왜냐하면 need 스스로 확신하니까 그게 the needs 필요하다고. that you have. The young sin here says, I need to give money to the temple. I say, bless your heart. 영신 씨가 여기서 I'm sorry you're unhappy, 절에 but 돈을 keep 갖다 it 줘야 up. 되니까 축복이나 받으세요. So that I don't need money. If you give me money, I don't need money. 영신 씨가 돈 벌어서 스님 갖다 주면 이제 돈이 필요 없네요. 스님은. What about this? I'm using her to bring 그냥 it. 이 This point 그냥 here is 예시를 very 드는 important 거예요. for you to think about. 생각해 보세요. It's difficult for you, lay people, to 제가자한테 have no dwelling, right? 무주라는 것이 Because 너무 you have 힘들죠. families to feed, 왜냐하면 가족도 먹여야 yes? 되고 children to shower, to clean, 애들이 샤워도 해야 to 되고 feed. You cannot ignore that. 그걸 무시할 Right? 수는 없잖아요. So it's 그렇죠? very difficult for you to have no dwelling. 그래서 Let's face it. 무주가 어려워요. That's why you 제가 all 저한테. have your own address. Yes, I live at, 그래서 자기만의 I 주소가 live 있잖아요. in 정주. 난 청주에 산다. I live in Gangnam. 강남에 산다. I said, wow, you're so rich. How? 강남에 살다니 돈 많나 봐. Okay, so the point is that 그래서 we lay people 제가 사는 have a hard time. You need something. You need a job. You need a family. 직장도 필요하고 가족도 friends, 필요하고 you need 뭐 food, 친구도 all 필요하고 those 옷도 things. 필요하고 Understandable. 음식도 필요하고 그건 Okay? 이해할 만해요. That's why it's very difficult for you. You get to know dwelling. 그래서 무주가 It's 어렵죠. possible, very difficult. 가능하지만 아주 어렵습니다. Okay, and it's funny. I talk to someone say it's perfectly happy and she says, I want children. I say, what? 나는 너무 어떤 사람은 All of a 얘기했는데 sudden 애들이 she's 필요하다. happy and she says, I want to have children now. So now 난 이제 아이가 she needs children. 나 갑자기 애가 필요하대요. 왜? Is it going to make her happy? 그럼 애가 그녀를 행복하게 해줄까요? Clearly not. 아닐걸요? As soon as you have need children, you are going to be unhappy. 불행하잖아요. 그렇죠? Yes? 맞아요. I didn't have the heart to tell her that. 그녀한테 그 얘기 she's maybe listening. Oh no! Oh, She's very stuck. make sure she doesn't listen. Okay. What about us monks and nuns? 그럼 스님들은 어때요? 우리 We say 스님들은 어때요? lay people. Yeah, we understand. 세가자 이해할 만하지. Yeah, you have needs, because your family and your commitment to your family, commitment to your 가족한테 parents, 약속한 and 것도 so 있고 forth. I 부모도 understand. 있고 이해할 What 만한데 about us monks? 스님들은 and nuns? 어때요? 비구니 스님들은 어때요? Can we have no dwelling? 무주일 수 있을까요? If we need 만약에 money 돈이 필요하다면 우리가 from the government 정부로부터 Is that 돈이 no 필요하다면 그게 무주일까? to cultivate, is that no dwelling? 수행하는데 그게 무주일까? Need the government to pay for our 정부가 I don't know what do governments here give money for? 아이, 나 Another building. 빌딩 하나 더 지어진다. Yeah?
Then maybe you are happy. Then you're happier. I agree. 행복할 것 같은데요. 건물을 준다는데. I'm far from no dwelling, okay? 무주 아닌데 Give me a 행복할 것 building, I'll be happier. Okay, I agree. 같- 나도 You got me. 동의한다. Okay. Okay, but assuming, 근데 가정에서 you see, my point here is that if we monks and nuns, if you 스님들이 practice, not monk and nun, but you practice, or 여러분 lay person 수행하는데 or monk, 제가자든 and you 스님이든 say, I need money, 돈이 cultivate. 필요하다. 수행하는데 I need support to cultivate, 후원이 필요하다. chances are that you will not be. 필요성이 있으면 여러분이 깨닫기 힘듭니다. And that's what's inherently wrong with the 그게 current system. 지금 시스템에 As 문제가 long 있습니다. as you have a need 그 필요성이 생기면 for money, 돈에 대한 or 필요성이 support, 있으면 you 후원이 will 필요하면 become enlightened. 깨닫지 못합니다. Why weren't you told that? 그거 얘기 들어봤어요? You told your master tells you that 여러분 원사님 I 얘기해 work 줬어요. hard to build this temple here. 내가 열심히 해서 여기 I give 절을 it to the 지었다. order, but after I'm done, they 회종에다 pass 주고. on to you. You be safe. Meaning 물러주고 that 그러면 you 편할 can 거야. depend on my temple. 그러면 너는 How on 나의 earth 절에 are you 의존하면 going to 된다. become enlightened? 그럼 어떻게 깨달을 수 있겠어요? I am entrapping you 내가 너를 당신 그러면 그 in a 은사스님 cycle of unhappiness and of 사이클에 a life with no a cultivation with no wisdom whatsoever. 위즈덤 지혜가 없는 수행에 가둬버리는 거예요. I'm not just monks and nuns because it's easy 너 for me to 스님뿐만이 point it 아니에요. out. 그냥 나는 그냥 Lay 스님을 people 예를 same 드는 thing 거예요. as well. 쉬우니까 이해하기 쉬우니까. If you practice and you 여러분이 still 수행하는데 have dwelling, 아직도 머무는 데 you 있으면 will not make it. 도달하지 못할 겁니다. Agree, disagree. And this is why back then, 동의하나 안 하나. the sixth patriarch, when the empress Wu Zetian asked him to come to the temple, to 첩천무가 the palace to speak 육조스님한테 Dharma for them, 법문해달라고 황궁으로 because they 불렀을 finally 때 realized that he's the sixth patriarch. 나중에 육조스님이라는 걸 알게 됐을 때 He said, 해능 please come to 스님이 the palace. 궁전으로 And we like to make 초청했는데 offerings to you. Okay, and we 공양을 support your Dharma. 올리겠다고 We will support your Dharma. 내가 후원해주겠다고 했어. And with this sixth patriarch, no? 형제가. He says, no thanks. 근데 육조스님이 됐어요? 이랬어요. Why is that? 왜 그랬을까요? Not because he needs it, 필요해서 그런 게 아니에요. but he's teaching his followers not to depend on the palace, on the 궁전에 king, 의존하거나 on the 왕에 emperor, 의존하거나 in 절에 order 의존하거나 to cultivate. Agree, 그러지 않게 disagree. 하려고 추종자 Fundamental 학생들한테 right there. 가르치려고 그렇게 한 거예요. Our 본보기를 보인 ancestors, 거예요. our ancients 우리 showed us the way 고대인들이 already. 벌써 그 본보기를 세웠습니다. The empress is perfectly willing to give him bigger buildings, 거기- more money, build more temples throughout China for him. He says, no, thanks. Yes, I can have more 첩천무가 temples, I can have more money, but my disciples 돈도 주고 cannot. 다 하려고 했는데 become 나는 없어도 됐다. 없어도 So I'd rather 깨달을 수 있다. 그러니까 되도록 안 받겠다. 이렇게 말한 겁니다. I need you, monks and nuns of the future. Need to teach 미래의 your 여러분 children. 비구 that. 비구니가 아이들에게 You cannot have dependencies. 우리 아이들에게 의존하지 않아도 된다라고 말할 수 있어야 됩니다. If you have any need at all, 어떤 의존이라도 여러분이 한다면 it's very difficult for you to become enlightened, 깨닫기가 아주 어려워집니다. to open your wisdom. 여러분의 지혜를 여는데 Any problems with that? Go 여기에 ahead, 문제 go 있는 사람. first. 금림사 얘기해 보세요. Yes, newcomer. Perhaps. Do I not dwell? 마스터는 I just 묻는다. told you, I dwell on Young-sin's money. 난 영식 돈에 의존하니까 방금 말했잖아. 아니라고. I can use more money, in other words. 난 돈 더 주면 쓸 수 있어. And I have a good reason. I have more 좋은 money 이유도 so that 있어. my children have no dwelling. 그래서
내 애들이 무주이길 바래서 나는 돈 더 받을 수 있어요. So I need to sacrifice. I need to dwell so 희생해야 돼. that 내가 my children 주해야 don't have 우리 to dwell. 애들이 무주를 안 해도 되지. Ching! 안 쌌냐? Yeah, I become an angel. 엔젤이야 엔젤. Huh? 천사예요. Someone has to sacrifice, make 누군가는 sacrifices. 희생해야죠. Does it make sense? 이해됐나요? Okay. Would you want to depend on a master who dwells on money? 여러분은 머무르는 That's the next question. 마스터한테 의존하고 싶은가요? He doesn't know because he's too polite to follow up question. He says, Master, if you dwell on Yongshin's money, 마스터가 영신 씨 돈에 의존하면 should we depend on you? 우리가 마스터한테 의존해도 되나요? 라고 물어봤어야 되는데 너무 예의 발라서 못 물어본 것 같아요. Should we? Should you? 여러분은 그래도 될까요? It's the kind of questions you Koreans are too polite to dare 여러분 ask 한국 your 사람들은 masters. 너무 예의가 Master, you depend 발라서 on 스님들한테 이런 거 못 money? 물어봐요. Should we depend on you? 스님이 그런데 의존하면 우리가 그런 스님한테 의존해도 되나요? 라고 못 묻습니다. No one dares ask you in 아무도 Korea, 감히 right? 그런 Because 질문을 you're 할 수가 so 없습니다. polite. He says, 너무 this is no. 아니에요, Don't 아니에요. talk like that. 어떻게 그렇게 말할 수 있어? Answer. What you look 대답해봐. at me for? Okay. Poor. Okay. Should you depend on your master? If your master depends, should you dwell with your master when your 사부님이 master dwells on something else? 어떤 것에 의존하는 게 있는데 그런 마스터한테 의존해도 될까요? 머물러도 될까요? Until you find a better master. Some Americans so disloyal. 미국 사람이 충성심이 없네요. Should you or shouldn't you? 여러분은 해도 안 될까요? 해도 될까요? 안 해도 하면 안 될까요? Go first. These are fundamental questions that no one dares 기본적인 ask 질문은 nowadays. 아무도 요즘은 That's 이런 why 거 모르려고 Buddhist cultivators 그래서 don't become 불교 enlightened 신도들이 anymore. 더 이상 You say, 깨닫지 oh no, 못합니다. let's not talk about it. You know, 이런 거 말하면 안 돼, 안 돼, 안 돼. that's ignore it. 이거 무시하자. 얘기하면 안 될 것 같아. Go ahead. Okay. One way to practice and help facilitate no dwelling is to not be afraid of loss. Let the Dharma guide a cultivator mind, body, and speech. Practice no dwelling. There's no dwelling. Okay, good luck. I'm sorry. Next. It's okay. Okay. Next, Wei Mountain. 그 방금 얘기하신 분은 오랫동안 노산사 시절부터 마스터를 따랐는데 아무데도 머무르는 거를 본 적이 없고 제발 우리를 버려주지 말아주세요. So untrue. I need money. How can you talk like that? Don't 어떻게 believe 그런 him. 식으로 말하니? Yes, 돈 go 필요한데. first. How can I feed you? You know, if 어떻게 너네 there's no 먹여 money. 살리니? 돈이 없는데. Come on, let's be real. 현실적이어야지. Right? I mean, typically you eat lunch here. You say, 여기 점심 먹잖아. 그러면 what do you want? You have to pay for lunch. 얼마 이거 얼마예요? 이렇게 얘기해야 되잖아요. 점심 You have to 먹으면. pay to come and listen to the dog. 그리고 돈 Because I need money. 내가 돈이 필요하니까. See? 법문 Yes, 들어오면 go 돈도 for 내고. it. 보통은 그렇게 하잖아요. No dwelling. 주하는 와중에 무주여야 되니까요. Sheer Chinese nonsense. 중국 완전 말 안 되는 중국인이네요. Should you dwell on a master who has dwelling? 주하 머무르는 사부한테 머물러도 될까요? Let me tell you, 내가 말할게요. everything carries consequences. 모든 거는 결과가 따릅니다. If the food you eat, 여러분의 음식이 even though you don't pay for it,
돈은 내지 않았지만 if the food that's given to you 여러분은 준 is 음식이 because it's been stolen, 훔친 거면은 you will have a hard time digesting it. 소화가 힘들어질 거예요. Doesn't matter you pay for it or not. 돈을 냈든 안 The 냈든 food 상관없습니다. was obtained in bad ways, 나쁜 방식으로 will 얻은 suffer. 음식은 you will not get. 바로 여러분은 괴로워야 될 You get 겁니다. nutrition, you also have to pay for the thing. Okay, so if the master 그래서 needs, 사부님이 the master is dawdling, he says, master says, 머무면 like me, he said, I need money. He 내가 needs more 돈이 money 필요해. so that I can feed my disciples. 내 제자들 먹여야 되니까. Okay, guess what? When 그러면 I feed them, they have 먹이면 indigestion. 잘 소화가 안 돼요. Agree or disagree? 그런가요? 안 그런가요? It carries consequences. 모두가 결과가 따릅니다. So you have to be free from the master to the disciple. 그래서 꼭대기부터 That's why 제자까지 다 back then, the 자유로워야 sixth 됩니다. patriarch 그래서 says, 육조스님이 the 말하기를 empress wants to give me money. Yes? 그 측전무가 돈을 But 주려고 했는데 knowing the empress, if I take her money, she would want something from me back in return. So that 돈을 money 줄 has 때 strings attached. 이렇게 한국말로 not 뭐라 taking 그러지? 뭐 워낙 그러니까 돈을 줄 때 황궁에서 그 황제가 아니라 뭐지? 측전무가 Because if I take the empress money, 바라는 게 있으면 and in the future I have 집착이 to 있으니까 owe her favor, okay, then I have dwelling on the 그러니까 empress. 그 And next year I 측전무한테도 dwell more dwelling 잘해주면은 on the empress for more 돈 money 받아서 for another building. 그래서 그럼 또 더 잘해줘야 되잖아요. 빌딩 한 채 더 To 필요. increase my endowment so that I can teach more disciples. 그래야지 더 많은 제자를 Like 가르칠 수 Harvard 있고. University. I go there and say, 보내고. you rich, right? 부자지 그쵸? We're doing good things. 우리가 Give me more money so I can 좀더 teach more 주세요. people. 그러면 내가 That's 많이 called 가르치는데 그러면 dwelling. 그건 주하는 거예요. Yes? We monks can't do that 우리 스님들은 절대 because 그러지 we give you indigestion. 그러면은 여러분이 소화불량이 되니까요. So it's better to charge you money. 그러면은 여러분한테 But if I 돈을 charge you 받을 수 money, 없어요. then I dwell on your money. 그러면 여러분한테 See 돈을 the 받으면 problem? 여러분한테 머물러야 It's a 돼요. vicious cycle. 그래서 계속 If I 안 don't 좋아요. dwell on the empress, if I dwell on the empress, I have to go to the empress whenever her mom dies. I have to 예를 go and do the 들어서 funeral. So 그분 엄마가 죽으면 가서 Okay, and you're very busy, but when the empress mother dies, you drop everything and fly over there and say, hey, 돈 준 사람 엄마가 돌아가시면 막 쫓아가서 because you dwell on the empress. And the more money she gives you, 많이 the 돈을 more 줄수록 you depend on her. 여러분은 더 The more temples you have, they really need more 사찰이 money 있을수록 now because temples now have to pay for management fees, 매니지먼트 피, gas, 관리비, Utilities. 유틸리티, garbage here. Garbage here is horrible. I mean, so expensive here. 여기 쓰레기 버리는 거 너무 비싸요, 한국에. Okay? You see, the 뭐, more you 고지서도 have, 내야 the more 되지. dependencies you have. 점점 의존해야 돼요. Is it helping 그게 도움이 your 될까요? generation? 여러분의 세대에 No. 아니에요. That's why the sixth patriarch says, no, thank you. 그래서 I'm 육조스님이 old. I'm sick. I'm weak. I can't 내가 travel. 너무 나이 먹고 Please give 힘들어서 money 못 to someone 간다. else. 다른 사람한테 그 돈 주세요. Why? Because 왜? my disciples, 내 제자들은 we are all practicing non-dwelling. 우리 무주를 다 수행하고 있어. We cannot afford to need your money. 그 돈을 받아서 쓸 수가 없다. Sad, isn't it? We'll be poor forever. 우리는 항상 가난할 것 같아. But we're happy. 하지만 행복은 하잖아요. You're right. Your laugh is so insincere. 여러분의 웃음이 너무 성심하지 않아요. Go for it. 진심이 없어요. Mina says we can rely on you because you need money not for you but for your disciples and followers like us. 뭐? No. 돈이 필요하대요. 우리 If you give me money with strings attached, I won't take it. I'd rather have no disciples whatsoever. 여러분이 돈을 줄 때
뭔가 이렇게 끈적끈적하게 붙어 있으려고 한 거 있으면은 난 안 받고 제자를 안 받겠어요. Don't try to make me need other people's money. 그런 돈 받게 하지 마세요 나한테. Master, I have a I question. only need nice and beautiful disciples. That's all I 아름답고 need. 좋은 제자만 난 필요해요. I need no money. 돈은 필요 없어요. Okay? So this is the point. The master says, 그 마스터가 말씀하시기를 you want to become enlightened, 깨닫기 you 위해서는 must reduce your needs. 여러분의 필요를 As 줄여야 long 된다. you have needs, 여러분 you 필요성이 cannot 있으면은 be happy. You cannot 행복할 수가 unfold your 없다. wisdom. 여러분의 지혜를 열 수가 Again, 없다. I caution you. 여러분의 주의를 주겠습니다. 다시 한번. As long you have dependencies, 의존성이 있으면 여러분이 어딘가에 의존성이 있으면 whatever you give is tainted. 여러분이 I 주는 어떤 depend 것이 on the 다 emperor's money 더럽습니다. to give you the food and the dwelling. You will have a hard time getting enlightened. 그런 음식이나 돈을 받아서 하면 여러분이 깨닫기가 어려워집니다. Can I take a step further? Please don't 더 be 멀리 offended. 가면 I know you're 기분 Koreans 나쁘게 and 듣지 you are 말아주세요. easily offended. 기분 If you are 나쁘시는데 monk or nun 여러분 비구 and 비군이라면 need to work, 일을 해야 된다면 that's a dwelling, isn't it? 그거 주하는 거 아닌가요? 머무는 거 아닌가요? Yes or no? 맞아요, 안 그래요? That's a problem. 그게 문제예요. 일해야 된다고. 그러면은 그거 머무르는 거예요, 아니에요? 예? 아니에요? 아니 일하는 거. Why she asked why working is you mean like paid work, right? 아니 그러니까 돈을 받고 일하는 거를 A 한다면. job. A job. 아, 근데 여기서 일하는 거는 돈 받고 일하면은 머무는 거예요, 머무르지 않는 거예요? That's why our temples we don't pay. 그래서 우리 절에서는 돈 안 줘요. We don't pay. Yeah. 우리는 돈 안 We 줘요. don't pay unless you don't unless you don't need it. 돈 필요하지 않으면 안 돼? Sorry, if you don't need it, then sorry, I didn't catch Because the we last. don't want to create dependency. 그래서 의존성을 만들지 않는 거예요. Human nature, the patriarch said, human 인간의 nature has 본성이 no need, needs 무주라잖아요. nothing whatsoever. You can live without anything. 아무것도 without 필요 work. 없대잖아요. You force yourself to need something. 여러분이 자꾸 스스로 뭔가 필요하게 And that's 만드는 why 거예요. in 그래서 the Chinese tradition, the 중국 patriarchs, 전통에서는 they provide for everything, so that 모든 걸 you 다 don't 제공합니다. dwell on anything but 그래서 your teacher. 마스터한테만 You 의존합니다. only need one thing. This is what the 하나만 Chinese 필요합니다. system didn't explain it to you. 중국 시스템에서 이런데 He said, 그건 설명하지 look 않았습니다. for a good no advisor. 선지식을 But what it 찾아라. really means that you can depend on a good no advisor. 선지식한테 That's 의존하는 the 건 only 괜찮다. thing you can depend 그거 on. 딱 하나만. If you depend on anything more than that, 그거 you're 말고 더 victim. 이상 의존하는 게 You 있으면 cannot 문제입니다. open your wisdom. And your 지혜를 열 수가 people like the 없어요. sixth patriarch, he 육조스님 같은 gives you, 경우는 a place to stay, food, and 잘 곳, everything 음식 else. 다 줍니다. But you practicing non-dwelling. 무주를 He's 수행한다면 teaching you non-dwelling 그 스님은 그가 무주를 여러분에게 because he 가르쳐 has 주는 wisdom. 겁니다. 왜냐하면 지혜가 있기 때문에 He doesn't need anything. 아무것도 He 필요하지 doesn't need 않아요. emperor to 황제도 give 필요 you, 없고 to provide for you. 황제가 돈을 주는 것도 필요가 없습니다. That's very important to keep that in mind. 마음에 그거를 꼭 새겨 주십시오. 새겨 두십시오. Yes, go 중요한 for it. 일입니다. 나는 성공하기도 원하는데 그러면은 최소한만 머물러도 되나요? Yeah, for lay people, you need to 제가 자는 reduce your dependencies. If you want to 의존하는 be 게 있어야 happier, 되는 거예요. freer, more content, you need 더 to reduce 행복하게 your 만족하게. needs. That's all. 필요성을 좀 줄여야 되는 거는 사실입니다. 少欲知足 is 소요, that's the teaching. 소요, 지족, Reduce your desires 욕구를 and be 줄여서 more content. 지족, 스스로 만족하다. You reduce less, have fewer and fewer needs. 더 적고 더 And 적은 be content. 필요성이 있으면 더 Learn 만족스럽다. to be more content. 더 Be more 만족스러워하십시오. appreciative of 더 what you 감사하게 have 생각하십시오. 가진 거에 or 대해서. what your wife
can do for you, what your husband 와이프가 can 해줄 수 do. 있는 그거, And less 이미 해줄 and 수 있는 거 그걸로도 만족하십시오. That's a secret formula for happiness. 그게 행복의 비밀의 레시피입니다. Family life is not bigger car and bigger house. Okay? 행복한 가족은 큰 차나 큰 집이 On 아닙니다. externals for your happiness. Your 여러분이 relationship is 외부적인 not 것에 very 의존해서 strong. 행복하려 하면은 안 됩니다. Okay. 알았나요? All right, that's all I have for you today. We 오늘 stop 여기까지 here. 하고 여기서 Thank you. 마치도록 하겠습니다. And we do the reverse transference. 지금부터 왕생회양을 하겠습니다. 지금부터 다 일어나서 짧은 건데 저희 하는 게 있어요. 왕생 위전 회양이라는 게 있는데 지금까지 수행한 걸 가지고 회양해서 왕생복을 짓도록 도와주는 일입니다. 이거 치울게요. 이거를 조금만. 조금만 더. 저쪽으로. 네.